Hello everyone, this is Dayal Mondal and today in this video I'm gonna share my working place. So let's go. So right now I'm standing here. This is our village area, and when I feel very, uh, when I feel very immortal, when I feel very laziness, I'm coming here and I feel very peaceful. Right now I'm standing here. This is our paddy plant. So please see the view of our paddy plant. Okay, cameraman, come here. So this is the way. This is the way when we can speak in English language. This is the way when I can speak in English, and this is the main theme. Practice, and one thing is most important. That is practice. Practice only can solve it. So here the view. Please enjoy this view. জানি না ভিডিওটা কেমন হচ্ছে, অনেকদিন পর হাঁটতে হাঁটতে ভিডিও বানাচ্ছি। I do not know exactly what I'm trying to say, but this view is really awesome. I'm coming here. Actually, the main reason is when I actually feel very laziness and very unconscious mind. So that's time I'm coming here and I feel very peaceful in this particular areas. When I'm coming here in this particular area, I feel very peaceful and very peaceful mind. My mind has been so relaxed. My mind has been relaxed, and this paddy plant really gorgeous. And right now I'm working this paddy plant, and this is my working place. Not only the area of my situation, but this is my working place. I do not know exactly at the end of the video what can I say, but right now it's totally possible. One thing is important, that is everything is possible. আমরা সবাই জানি যে সব কিছু সম্ভব যদি সেটা আমরা নিজের মধ্যে থেকে করতে পারি। এই রোদের মধ্যে ভিডিও বানাচ্ছি, জানি না ভিডিওটা ভালো হচ্ছে কিনা, বাট মনে হচ্ছে যে রোদটা কিছু ম্যাটার করে না যখন আপনি আপনার জার্নিতে থাকবেন। সো তাই অবশেষে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ভিডিওতে আমি এটাই বলবো যে সব কিছু সম্ভব, এভরিথিং ইজ পসিবল, অ্যান্ড নাথিং ইজ ইম্পসিবল, এভরিথিং ইজ পসিবল। ইম্পসিবল সেস অ্যান্ড পসিবল ইফ ইউ ওয়ান্ট। সো দ্যাটস দ্য এন্ডিং পার্ট অফ আওয়ার ভিডিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই পরে কোনো নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। লেটস টাটা।